such an inspirational person who did so much, not just for South Africa, but for the world, I believe. Let's summarize the video for today. So it's about Nelson Mandela's life after being released from prison, and he became the first president that was elected by the people, and he abolished apartheid. He was also the first black president of the country as well. And basically, he tried to bring peace to both the offenders and the victims, and he also recognized that everyone deserved freedom. And although there is definitely a long way to go, he still changed so much for the country as well. Okay, let's take a look at today's themes. 자, 첫 번째 theme 소개해드리겠습니다. 가해자를 사면할 수도 용서할 수도 없다. 두 번째 문장은요. 우리의 고통은 누가 어떻게 보상할 것인가. 이 두 문장을 영어로 한번 바꿔보겠습니다. 일단 오늘 핵심 표현들부터 알아보도록 하겠습니다. 자, 첫 번째 핵심 표현은요. 가해자. 가해자를 영어로 어떻게 표현할 수 있을까요? 자, 가해자는 offender라고 합니다. offender. 범죄를 저지르다 할 때는 뭐라고 하죠? offend. 그래서 가해자는 offender라고 합니다. 자, 좀 다른 표현들 볼게요. 비행소년은 그냥 똑같이 그냥 영어로는 juvenile offender라고 합니다. juvenile offender. There's no female or male in English. Okay, in English, it's just juvenile offender. juvenile offender. 위험한 범죄자는 dangerous offender. A dangerous offender is on the loose. 가해자를 사면하다. 오늘은 이 표현을 사용할 겁니다. 자, 사면하다는 pardon an offender. 가해자를 사면하다. Pardon an offender. 자, 다시 한번요. 가해자는 offender. 강세가 여기 offend 부분에 강세를 하시면 돼요. offender. 두 번째 핵심 표현은요. 보상하다. 자, 보상하다. compensate입니다. compensate. Okay, you can compensate someone with money, but there's actually many ways to compensate someone. Okay, 그래서 손해를 보상하다 할 때는 compensate, 보통은 여기 소유격이 들어가요. one's, 누구의 손해를, loss. compensate one's loss. So the company compensated the worker's loss. Okay, or the man compensated his brother's loss. 뭐 다양하게 사용할 수 있겠죠. compensate one's loss. 피해를 보상하다. compensate for damage. Okay? 피해나 뭐 파손이나 뭐 이런 거를 damage라고 하죠. 그래서 compensate for damage. Usually an insurance company will compensate for damage, right? 고통을 보상하다 할 때는 compensate for one's pain. 보통 여기서도 소유격이 들어가요. 누구의 고통을 compensate for one's pain. 오케이, 다시 한번요. 보상하다. compensate. 기억하세요? 자, 그럼 영작해 보겠습니다. 첫 번째 theme은요. 가해자를 사면할 수도 용서할 수도 없다. 이거를 조금 바꿀게요. 영어에서는 꼭 주어가 들어가야 되죠. 그래서 주어는 우리는 가해자를 사면할 수도 용서할 수도 없다. 다시 한번요. 우리는 가해자 배웠죠? offender. 사면할 수도 용서할 수도 없다. 한번 바꿔보겠습니다. 자, 청킹하면서 할게요. 첫 번째 부분은 우리는 we 할 수 없다. 할 수 없다 할 때는 can't라고 하셔도 돼요. 특히 이제 일상 회화에서는 이렇게 can't라고 cannot보다 can't를 정말 많이 사용하죠. 하지만 조금 더 이렇게 격식 있게 아니면 좀 포멀한 라이팅을 하실 때는 cannot라고 하셔도 됩니다. can 그 다음에 space not 이것도 괜찮아요. 둘 다 올바른 표현인데요. 차이는 cannot이 더 많이 사용됩니다. can 띄어서 not보다는. 그리고 저는 개인적으로 can space not보다는 한 단어로 cannot를 더 선호합니다. We can't, we cannot, we cannot 이렇게 쓰시면 됩니다.
그 다음에 가해자를 사면할 수도 용서할 수도 pardon. 자, 사면하다는 pardon, 용서할 수도 forgive. 누구를요? 가해자를요. The offenders. 가해자를 한 명밖에 없는 거 아니잖아요. 네, 그래서 많은 사람들이 있으니까 가해자들라고 하셔야 되겠죠. 그래서 pardon or forgive the offenders. 이거는 일반적으로 모든 가해자들을 얘기를 하는 거 아니잖아요. 구체성이 있잖아요. 그래서 the offenders라고 하셔야 돼요. Pardon or forgive the offenders. Okay, let's take a look at the entire sentence. 자, 우리는 we 그 다음에 동사가 나와야 되죠. 그래서 뭐 할 수도 없다. cannot 뭐를 못해요. 뭐를 못하는 거예요? 사면할 수도 용서할 수도. Pardon or forgive 누구를요? The offenders. 가해자를요. We cannot pardon or forgive the offenders. We cannot pardon or forgive the offenders. Very good. 만약 그게 가장 쉽게 영작하는 방법이에요. 하지만 neither nor를 사용하고 싶다. 그러면 이렇게 사용하면 돼요. 자, neither라는 단어는 이 부정적인 의미가 있잖아요. 그래서 can으로 하셔야 돼요. We can neither pardon nor forgive the offenders. neither 하고 nor는 짝으로 생각하시면 돼요. 물론 항상 같이 있는 건 아니지만 대부분은 같이 이렇게 짝으로 사용하시는 거예요. 그래서 we can neither pardon nor forgive the offenders. Okay? 이렇게 쓰셔도 재밌습니다. 자, 두 번째 팀 소개해드리겠습니다. 우리의 고통은 누가 어떻게 보상할 것인가? 이거를 한번 바꿔보겠습니다. 자, 누가 어떻게 보상할 것인가? 자, 이거는 질문이죠. 질문이니까 how, 근데 how만 있는 게 아니에요. and who, 누가 어떻게이지만 영어에서는 who and how보다 how and who가 조금 더 흐름이 자연스러워요. 하지만 who and how라고 하셔도 틀린 건 아니에요. 괜찮아요. How and who 보상할 것인가. 그래서 미래 형태로 하셔야 되겠죠. will, 오늘 배웠던 표현 보상하다, compensate. How and who will compensate. How and who will compensate. 우리의 고통은 pain이죠. 그래서 our pain. 하지만 이거보다 좀 더 강조를 하고 싶으면 our pain and suffering라고 하시면 됩니다. Our pain and suffering. Okay, let's take a look at the entire sentence. 자, 우리의 고통은 누가 어떻게 보상할 것인가? 자, 누가 어떻게, how and who, 그 다음에 동사가 나와야 되겠죠. 보상할 것인가, will compensate, 뭐를 보상해요? 우리의 고통, our pain, okay? How and who will compensate our pain, okay? Let's review everything that we learned today. 자, 가해자는 offender라고 합니다. 오늘은 저희가 이렇게 많은 가해자들에 대해서 얘기를 한 거잖아요. 그래서 복수 형태로 많이 사용했습니다. 보상하다, compensate라고 합니다. You can compensate someone with money. You can compensate someone for their pain. You can compensate someone for their suffering. You can compensate someone for their loss. Okay, it's a very, very good word to use. If you're not familiar with the word, try to practice using this word, either writing it out or using it verbally. 자, 그리고 첫 번째 theme은요, we cannot pardon or forgive the offenders 였었죠. 자, 이거 말고도 neither nor를 사용하셔도 됩니다. 그래서 we can, you have to use it in the positive form because neither has a negative form. We can neither pardon nor forgive the offenders. Okay? And the second sentence, how and who will compensate our pain. Okay, let's read them all together. Follow with me. We cannot pardon or forgive the offenders. Or another way you can say it, we can neither pardon nor forgive the offenders. And the last sentence, how and who will compensate our pain. Very good.
And before you go, I have a few famous quotes by Nelson Mandela. These are, again, some of my favorites. The first one, if you want to make peace with your enemy, you have to work with your enemy. Then he becomes your partner. Something to think about. Here's another very good quote by Nelson Mandela. Do not judge me by my successes. Judge me by how many times I fell down and got back up again. A lot of times when we think about success, we just think about the glamorous side of success. But the reason people are successful is because they fell down many times. They failed many times. So again, something to think about. Thank you so much for joining me. Don't forget, check out our website, www.ebse.co.kr. You can always rewatch any of the episodes that was aired before, and you can also post up your questions and comments as well. Thank you so much for spending time with me, and I guess I'll see you back very soon. Bye for now.